వెల్కమ్ టు బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ లెసన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ multiple choice questions in the topic analysis of variance ANOVA. Okay, this is part 2. I explain the languages English and Telugu. Question number 6, straight away come to the question. Question number 6, the degrees of freedom, DF ante, which means degrees of freedom for error sum of squares in one way classification. Error sum of squares due to the error sum of squares in one way classified data. One way classification is A n minus 1, B k minus 1, C n minus k, D n minus k minus 1, where capital N total number of observations, k number of treatments applied. Right, so therefore the degrees of freedom answer here C n minus k for error sum of squares. For error sum of squares, degrees of freedom is n minus k in one way classification. Right, now in Telugu, the degrees of freedom for error sum of squares in one way classification is n minus 1, k minus 1, n minus k, n minus k minus 1. వన్ వే క్లాసిఫికేషన్లో ఎర్రర్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్కి అంటే సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ డ్యూ టు ద ఎర్రర్ ఎస్ఎస్ఈ అంటాం దీన్ని. దానికి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత? ఎర్రర్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్కి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత? ఎన్ మైనస్ కే ఆన్సర్. ట్రీట్మెంట్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్కి అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ డ్యూ టు ద ట్రీట్మెంట్స్కి కే మైనస్ 1. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ డ్యూ టు ద ఎర్రర్కి ఎన్ మైనస్ కే, టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్కి ఎన్ మైనస్ 1. ఇవి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 3 ఉంటాయి. రైట్, సో 2 తెలిసాయి కాబట్టి 3ది ఆటోమేటిక్గా ఎన్ మైనస్ 1. రైట్, ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ డ్యూ టు ద ఎర్రర్ ఎన్ మైనస్ కే, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ మైనస్ కే అవుతుంది. రైట్, నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. In one way classified data for testing homogeneity of several means, the test statistic follows. What is the distribution it follows? What is the distribution the statistic follows? This particular statistic in one way classified data, whatever the statistic we have considered, which follows which distribution? That is the question. The statistic follows which distribution? Right. Options here: A, F distribution with 2 parameters k minus 1 and minus 1. B, F distribution with k minus 1 and minus k. C, F distribution with n minus k k. D, F distribution with n minus 1 k minus 1 degrees of freedom. The answer is B, F distribution with k minus 1 n minus k degrees of freedom. We have learnt 2 degrees of freedom. This is degrees of freedom for treatments. This is degrees of freedom for error. There are 2 components here, treatments and error. Right, k minus 1, F k minus 1 n minus k. This is the distribution of the statistic generally which is going to follow in the one way classified data of taking the distribution of test statistic. Right, F distribution with k minus 1 and n minus k degrees of freedom. Now in Telugu, in one way classified data for testing homogeneity of several means, the test statistic follows. వన్ వే క్లాసిఫైడ్ డేటాలో హోమోజీనిటీ ఆఫ్ సెవరల్ మీన్స్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు, అంటే సెవరల్ మీన్స్ ఒకే విధంగా ఉన్నాయా లేదా, వేరియస్ గ్రూప్స్ యొక్క మీన్స్ ఒకే విధంగా ఉన్నాయా లేదా అనే దాన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఒకటి తీసుకుంటాం. దానికి అది ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది? ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఫాలోస్. ఆ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది, వాటి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కూడా ఉంది, కింద ఇచ్చారు చూడండి. ఆ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కూడా ఇచ్చారు, దాన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎందుకంటే అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్లు ఎఫ్ఏ, అన్ని ఆన్సర్స్లోని ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించే ఉంది. కాబట్టి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎఫ్ కే మైనస్ 1 ఎన్ మైనస్ 1, ఎఫ్ ఎన్ కే మైనస్ 1 ఎన్ మైనస్ కే అంటే ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ కే మైనస్ 1 ఎన్ మైనస్ కే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ పారామీటర్స్. రైట్, ఎఫ్ ఎన్ మైనస్ కే కే, ఎఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 కే మైనస్ 1. ఆన్సర్ ఏంటంటే బి, ఎఫ్ కే మైనస్ 1 ఎన్ మైనస్ కే, ఎఫ్ కే మైనస్ 1 ఎన్ మైనస్ కే. ఇది ట్రీట్మెంట్స్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఇది ఎర్రర్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వన్ వే క్లాసిఫైడ్ డేటాలో ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ డ్యూ టు ద ట్రీట్మెంట్, సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ డ్యూ టు ద ఎర్రర్, ఈ రెండింటి యొక్క డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మనం డిస్కస్ చేసాం 2 క్వశ్చన్స్లో. రైట్, k minus 1 n minus k what degrees of freedom, F distribution.
ఈ స్టాటిస్టిక్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఉంది కదా, అది ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్కే. ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది, K - 1 అండ్ -K డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇది 7th క్వశ్చన్. రైట్. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. In one-way classified data, the total sum of squares is calculated by. What is the formula? There are some simplified formulas are there, and what is the formula for total sum of squares in one-way classified data? Answers: A. RSS minus G square. RSS means raw sum of squares, right? G is grand total. RSS minus G square. B. RSS minus G square by K. C. RSS minus G square by N. D. RSS minus G by N. The answer is C. RSS minus G square by N. This is also called correction factor. RSS is double summation Yij square. RSS minus G square by N. Raw sum of squares. This is sum of squares. Total sum of squares for all the terms, right? All the observations. Right, RSS minus G square by N is the answer for total sum of squares formula. Right. Now in Telugu, in one-way classified data, the total sum of squares is calculated by. One-way classified data lo total sum of squares ni ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫార్ములా సింపుల్గా సింప్లిఫైడ్ ఫార్ములా కొన్ని ఉన్నాయి, లేదా మామూలు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఏ ఫార్ములా అయినా మనం చూసుకుని మనం టేక్అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫార్ములాస్ ఇవి చూసారు కదా. ఏ RSS minus G square, B RSS minus G square by K, RSS minus G square by N, RSS minus G by N. ఆన్సర్ C. RSS minus G square by N. G square by N అని కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ CF అంటాం. RSS అంటే రా సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేస్తే కలిపితే వచ్చేస్తుంది RSS. డబుల్ సమ్మేషన్ Yij స్క్వేర్. సో RSS minus G square by N. RSS minus G square by N. Next. Hope you understand. Next. Question number 9. In one-way classified data, the sum of the squares due to the treatment is given by. In one-way classified data, what is the sum of the squares due to the treatments? That is SST is given by. A. Summation I is equal to 1 to K Ti dot square minus correction factor. B. Summation I is equal to 1 to K Ti dot square by Ni minus correction factor. C. Summation I is equal to 1 to K Ti dot minus correction factor. D. Summation I is equal to 1 to K Ti dot by Ni minus correction factor. Answer is B. Summation I is equal to 1 to K Ti dot square minus divided by Ni minus correction factor. This is the formula of sum of squares due to the treatment SST. Right. In Telugu, in one-way classified data, sum of the squares due to the treatment is given by. One-way classified data lo sum of the squares due to the treatment SST కి ఫార్ములా ఏంటి, ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏ ఫార్ములా? సమ్మేషన్ I is equal to 1 to K Ti dot square minus correction factor. Summation I is equal to 1 to K Ti dot square by Ni minus correction factor. Summation I is equal to 1 to K Ti dot minus correction factor. Summation I is equal to 1 to K Ti dot by Ni minus correction factor. Answer is B. Answer B. Summation I is equal to I is equal to 1 to K Ti dot square by Ni minus correction factor. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాతో SSTని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. In ANOVA, the raw sum of squares RSS is given by. Raw sum of squares RSS is given by. A. Summation I is equal to 1 to K Yij square. B. Summation I is equal to 1 to K summation J is equal to 1 to Ni Yij. C. Summation I is equal to 1 to K summation J is equal to 1 to Ni Yij square. D. G square by N. The answer is, I have explained that raw sum of squares is nothing but square the observation and total all the squares of the observations, right? Double summation Yij square. I is equal to 1 to K, J is equal to 1 to Ni. This is called RSS, the formula. Now in Telugu, in ANOVA lo the raw sum of squares RSS అని మనం పైన రాసాం కదా ఫార్ములాలో, RSS is given by. అది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఫార్ములా ఏంటి? సమ్మేషన్ Yij స్క్వేర్, సమ్మేషన్ I is equal to 1 to K J, సమ్మేషన్ J is equal to 1 to Ni Yij, సమ్మేషన్ I is equal to 1 to K సమ్మేషన్ J is equal to 1 to Ni Yij స్క్వేర్, D G square by N. ఆన్సర్ సమ్మేషన్ I is equal to 1 to K సమ్మేషన్ J is equal to 1 to Ni Yij స్క్వేర్. చెప్పాను కదా, సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్
ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్. ఒక్కొక్క అబ్జర్వేషన్ స్క్వేర్ చేయడం, టోటల్ చేయడం, అదే ఆర్ఎస్ఎస్, రా సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. రా సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అంటే సమ్మేషన్, డబుల్ సమ్మేషన్ వైఏజే స్క్వేర్. Summation I is equal to 1 to k, summation j is equal to 1 to ni, yj square. C answer. Thank you, and we'll discuss some more questions in the next class. Thank you.